Good evening, guys. Can you able to hear me? Good evening. Good evening, sir. Very good evening, Noor Basha, Srikanth, Sunil. Can you able to hear me? People are getting my screen కనిపిస్తుంది అందరికి. Yes, sir. Yes, sir. Right. So one last topic is there in Python. So there is one last advanced topic, that is multitasking. So what is the concept? Multitasking. So multitasking, it is a process of executing several tasks simultaneously. It is a process of executing several tasks what? Simultaneously. Okay, sorry, several tasks run చేయడం మనం ఏమంటాం? We can call it as multitasking. So multitasking అనేది మనకి two types ఉంటుంది. So process based multitasking and thread based multitasking. So how many types of multitasking we have in Python? Two types: process based multitasking, and another one is what? Thread based multitasking. So multitasking means it is the process of tell me, executing several Tasks. Simultaneously. several tasks Simultaneously. simultaneously. Okay, several tasks simultaneously. So how many types of multitasking we have? Two types. Two types. Process. Process based multitasking, and the next one, Thread based. thread based multitasking. So process based multitasking we can call multiprocessing. We can call this one as what? Multiprocessing. Multiprocessing. And thread based multitasking we can call multi-threading. Multi-threading. So first we will see process based multitasking. So this is actually OS level multitasking. Now, this is not for programming oriented. This is at OS level. Process based multitasking is at which level? OS level, not per programming level. Okay, just a basic definition is enough for this process based multitasking, and we are going to see thread based multitasking and with the examples, because thread based multitasking is programmatic at programmatic level, but this is at OS level. OS operating system, right? So what is process based multitasking? So a level lo antunam deenni manam at what level? Process OS level. is at OS level, operating system level. So I will write some definition here so that I will explain the concept of process based multitasking. So executing several tasks simultaneously, where each task is separate independent process. Where each task is independent process. Okay, so executing several tasks simultaneously, where each task is separate. Each task is separate, independent process. So this is at OS level, process OS level multitasking. This is at where? OS level multitasking. OS level. And executing several tasks simultaneously, where each task is separate independent process. So what does it mean? For example, when you are working with laptop, when we are working with laptop, so we are writing some code. We are writing what? We are writing what? In laptop, I'm writing
I'm writing some code. some code. This is one task I'm doing, and parallelly from Chrome, from any browser, I'm downloading from browser. I'm downloading some software or any movie or any song I'm downloading. Okay, this is also doing in background. And next one, I'm listening music also from laptop. I'm listening music. So at a time మనం ఎన్ని వర్క్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, ఎన్ని పనులు చేస్తున్నాం? సో మనం కోడ్ రాస్తున్నాం, మనం ఎడిటర్ లో కోడ్ రాస్తున్నాము, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో బ్రౌజర్ లోంచి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఒక మూవీ కానీ అది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. అండ్ ప్యారలీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, మ్యూజిక్ కూడా కోడింగ్ చేస్తున్నాం, డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం, అండ్ మ్యూజిక్ కూడా వింటున్నాం. అవునా? సో ఈ 3 పనులు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతున్నాయా, సైమల్టేనియస్ గా ఒకేసారి జరుగుతున్నాయా? సో మనం కోడ్ రాసేసిన తర్వాత బ్రౌజర్ లోంచి డౌన్లోడ్ చేసి అది అయిపోయిన తర్వాత మ్యూజిక్ అంటే 1 by 1 టాస్క్. బట్ ఈ 3 టాస్క్లు కూడా ఏమవుతుంది, అట్ ఎ టైం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతాయి. కోడ్ రాస్తూ ఉంటాం, డౌన్లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది, మ్యూజిక్ కావాలంటే మ్యూజిక్ కూడా వింటూ ఉంటాం. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రాసెస్ బేస్డ్ మల్టీ టాస్కింగ్. దిస్ ఈస్ అట్ ఓఎస్ లెవెల్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? Thread based. Thread based multitasking. So thread based multitasking is also called what? Multi threading. So what is multi-threading? So executing several tasks simultaneously where each task is separate independent part of same program. So thread-based multitasking is at programming level. At what level? Programming level. So same program and each is an independent part of that program. For example, assume, just give me 1 second. See, for example, observe here. I have written 10,000 lines of code. How many lines of code I have written? How many lines of code I have written? In a single 10,000. In a single program. For example, my file name is demo.py. Okay, so in demo.py, how many lines of code I have written? 10,000 lines of code I have written. So just assume to execute this 10,000 lines of code, it will take minimum, just assume it will take 30 minutes time. How much time it will take to execute this 10,000 lines? Just assume it is taking to execute this 10 lines of code in 30 minutes. 30 minutes. So in this 10,000 lines of code, 5,000 lines of code is separate task. Task 1 అనుకుందాం దాన్ని. And remaining 5,000 task 2 అనుకుందాం. Okay, so there is no relation between first 5,000 lines and the second 5,000 lines. So there is no relation between first 5,000 lines and the second 5,000 lines. But interpreter, Python interpreter ఏం చేస్తుంది, లైన్ బై లైన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్. అంటే ఫస్ట్ ఈ 5,000 లైన్స్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాతే మనకి ఈ 5,000 లైన్స్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తప్ప రెండు సపరేట్ టాస్క్లు అని చెప్పి సైమల్టేనియస్ గా ఈ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందా చెప్పండి? No, sir. No, right? So it will execute 10,000 lines line by line. ఈవెన్ 10,000 లైన్స్ లో ఒక 5,000 లైన్స్ సపరేట్ టాస్క్ చేస్తుంది, ఒక 5,000 లైన్స్ ఇంకొక టాస్క్ చేస్తుంది. ఈ రెండింటికి ఒకదానికి డిపెండెన్సీ లేదు. ఓకే, ఈ 5,000 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే మనకి ఇది అవుట్పుట్ రావాలి అని ఏం లేదు. సో ఇన్ దోస్ టూ ఆర్
two independent tasks running in one program. అవునా? సో దీన్ని మనం చేయగలిగితే వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. రెండు ప్యారల్ గా చేయగలిగితే అప్పుడు ఈ కోడ్ మొత్తం కూడా మనకి ఎంత టైంలో కంప్లీట్ అవ్వచ్చు చెప్పండి? 15 15 minutes. to 30 minutes. అవునా? సో నార్మల్ గా లైన్ బై లైన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతే మనకి 30 minutes పట్టినప్పుడు 5000 లైన్స్ కోడ్ 5000 లైన్స్ కోడ్ ప్యారల్ గా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ అనేది ఏమవుతుంది? Reduce అవుతుంది. రెడ్యూస్ అవుతుంది. Increase. ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ తగ్గిందో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది. అంతేనా? వెన్ వి రెడ్యూస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ దెన్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో దట్ యూజర్ కూడా ఇంకొంచెం ఇంటరాక్టివ్ గా ఉండగలుగుతారు. ఇప్పుడు పేజ్ లోడ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం పెడితే మనం ఆ పేజ్ లోడ్ అయినంత సేపు కూర్చుంటామా? వెంటనే ఆ పేజ్ నుంచి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకొక వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తాం. మనం వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కొన్ని వెబ్సైట్స్ లో లోడ్ అవుతా ఉంటుంది. ఎంతసేపు లోడ్ అయినా అది లోడ్ అవుతూనే ఉంటుంది, ఆ పేజ్ అనేది త్వరగా రాదు. సో అలా అవుతున్నప్పుడు యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? హీఈస్ నాట్ నో మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు విజిట్ ద వెబ్సైట్. తన వెంటనే ఏం చేస్తాడు? ఆ వెబ్సైట్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఇంకొక ఆప్షన్ ఏదైనా చూస్తాడు. అంతేనా? సో వీ నీడ్ టు రెడ్యూస్ ద execution speed. So for that we go for what? Multi-threading. So here each task we can consider as one thread. So for example first 5000 lines ఒక task, second 5000 lines ఒక task ఉన్నాం. సో దీన్ని ఒక thread కింద తీసుకోవాలి T1, and second task will consider as అనదర్ థ్రెడ్. సో 2 threads కింద తీసుకొని సపరేట్ టాస్క్ ని మనం చేయగలిగితే వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద టైం. ఇది కూడా మనం ప్రోగ్రామేటికల్ గా వీ కెన్ సి. సో థ్రెడ్ బేస్డ్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఈస్ అట్ ప్రోగ్రామింగ్ లెవెల్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ thread based multitasking? Executing several tasks simultaneously only. Okay, the main concept of threading is what? Multitasking and multiprocessing and thread based multitasking and everything is doing the task simultaneously, right? Process based aithe OS level, thread based aithe programming level. Okay, so executing several tasks simultaneously where each task is a separate independent part of same program. Different program or same program? Same program, and each independent part is called what? Thread. Each individual part is called what? Thread. సో ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్ లో మనం ఎన్ని టాస్క్లు ఉన్నాయి అనుకున్నాం? 2 tasks. 2 tasks. So each task we are considering as one thread, right? So how many threads we have? 2 threads. Through 2 threads. Antena? Now tell me here. Executing several tasks simultaneously where each task is a separate independent part of same program or different program? Same program. Okay, and each independent part is called as Thread. Each independent part is called as what? Thread. Okay, so with the example we can see this one. And one more important note point is there. When you are working with this thread, so the main advantage of multi-threading is what? To improve the performance of program, and then to improve the performance, right? And to decrease the execution speed. Okay, so and one more important point is in Python every program is running under one thread, that is main thread. మనం ఇప్పటి వరకు బ్యాక్గ్రౌండ్ బిహైండ్ లో రన్ అవుతా ఉంటుంది అది, బట్ వీ డోంట్ నో అబౌట్ దట్. సో థింగ్ ఏంటి అంటే మీరు ఏ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసినా కూడా ఎవ్రీ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అండర్ వన్ థ్రెడ్, దట్ ఈస్ మెయిన్ థ్రెడ్. థ్రెడ్ నేమ్ ఏంటి? Main. యా, సో మెయిన్ థ్రెడ్ అనే దాని మీద అది రన్ అవుతుంది. హౌ టు చెక్ దట్ వెదర్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇంటర్ ద మెయిన్ థ్రెడ్ ఆర్ నాట్? వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ threading module. We need to import what? Threading. So what is the node point? Every Python program is running under one thread in Python.
every program is running under one thread, that is what? Main thread. Main thread. So how to check whether the program is running under main thread or not? For example, I simply I written some print statement here. I'm writing some print statement. Hi, hello. When I run this program, I'm getting hi, hello output. So background లో ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక థ్రెడ్ మీద రన్ అవుతుంది. థ్రెడ్ నేమ్ ఏమంటున్నాం? In background, every Python program is running under one thread. The thread name is main thread. Main thread. So I need to check whether this program is running under the main thread or not. So to check that, we need to import one module. What is the module name? Threading module. Import, and threading is the module. Module name is what? Threading. And I want to know whether it is running under main thread or not. Current thread is, so how to check? What is the module name? Tell me. Threading. Threading dot current thread dot get name dot what? Get name. So threading is a module name, right? Because I have given here import threading, not from threading import star and పెడితే మనం ఈ threading అనేది ఇచ్చే అవసరం లేదు కదా. But I have given here import threading. So module name, function name, and get name. Okay. So threading current thread dot get name. So it will give the current thread. Now run the code and you observe. Forget about this error. Forget about this error and you check here. What is the thread? Main thread. Main thread. Every program is running under one thread, that is main thread. ఓకే, ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇన్నర్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనకి రన్ అయ్యే థ్రెడ్. ఓకేనా? సో హౌ టు చేంజ్ థ్రెడ్ నేమ్? ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చేంజ్ ద థ్రెడ్ నేమ్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ గివ్ వాట్? Main thread. మెయిన్ థ్రెడ్. సో నాకు మెయిన్ థ్రెడ్ అనేది అవుట్పుట్ లో రాకూడదు. నేను ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద thread name. I want to give my own name to the thread so that you can change the thread. So how to change means, before printing we need to threading dot current thread, current underscore thread, not current thread, current underscore thread dot set name. Whatever the name you want, you can set. For example, I'm giving LDE text out. So now my thread name is what? Not main thread. Now my thread name is changed. What is the thread name? LTE TechSoft. LDE text out. Now in place of main thread, we are going to get what? LTE TechSoft. Yeah, because before getting thread name only, I'm setting the thread name, right? Before getting the thread name only, I'm setting the thread name. So when I run this code, now you observe current thread is what? LTE text out. So with this you can check. I mean, you can change the thread name. Done. So now what is the, I told you now, with by using thread you can save the time, execution time, and to improve the performance of the program. So now observe here, without thread I'm doing some program. Without thread I'm doing some program. Same program I want to work with the threading so that you will get the variation, you will get the difference. Okay. Now I'm defining one function. I want to find the square of numbers. For example, L is equal to my, I'm taking some list here. So these all are the elements. Okay. Now DEF, I want to find
square of every number in this list. 2 square, 3 square, 4, 5, 6 square. Atla mottam I want to find. So tell me the function. Square I'm taking. Square I'm defining. So what are the arguments? What are the arguments I need to pass? N, Yes. M. L. Avuna? So L I'm giving here. L I'm giving. And now here for n in L. N in what? L. And print square of One. square is n into M. n. Yeah. So this task we already completed. No need of explanation, right? Already we completed this task in previous core Python only. Finding the square of given numbers, right? Yes, sir. Okay. So we are finding the square number and we need to call what? Function. Square function and we need to pass arguments. Arguments ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి L లో ఉన్నాయి. So we are giving L here. When I run this code, we are getting square 4, 9, 16. We are getting right. No problem. Now I want to find cube also. I want to find what? Cube. Cube. Same, but ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇంకొక into n. And here cube is now run the program. Okay, we are not calling the cube function kada. So call the cube function cube of L. So finding the square and finding the cube already you people know, right? So this is the output we are getting. So in this program you just assume, just think, is there any relation between this and this function? Both are No separate relation. functions. Both are Different. separate functions. అంటే నాకు స్క్వేర్ అవుట్పుట్ వస్తేనే ఈ అవుట్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని నాకు క్యూబ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? No, sir. No, this is a separate task. This is a separate task and this is Separate. separate task, but we are writing in one program. అంతేనా? Yes, sir. ఒక ప్రోగ్రామ్ లో మనం 2 టాస్క్లు పెట్టాం. ఓకే, ఈ టాస్క్ కి ఎలాంటి లింకు లేదు. సపరేట్ టాస్క్. సో ఇప్పుడు ఈ 4 లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ రన్ చేయగానే ఇమీడియట్లీ వీఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్ కదా. ఓన్లీ 10 lines of code, 9 lines of code, we are getting immediately output. నేను అవుట్పుట్ ని లేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అజ్యూమ్ నేను ఒక టైం మోడల్ తీసుకుంటున్నా. ఇంపోర్ట్ టైం. సో ఎవ్రీ టైం we need to sleep for 1 second. Time dot sleep. How many seconds I want to sleep? 1 second. 1 second. For cube also, time dot sleep 1 second. Okay, so now you observe every time. First time 2 print అవుతుంది, 1 second అవుతుంది. 2 కి స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, 1 second అవుతుంది. 3 కి స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, 1 second అవుతుంది. 4 కి స్క్వేర్ ఫైండ్ చేస్తాం, 1 second అవుతుంది. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద టైం. అవునా? నౌ రన్ ద కోడ్. నౌ యూ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్. 1 second గ్యాప్ లో వస్తుంది అవుట్పుట్ మీకు. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. Yes. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లుంటే స్క్వేర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత క్యూబ్ వస్తుంది, కానీ సైమిల్టేనియస్ గా రన్ అవుతుందా ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకి? No, sir. నో. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ స్క్వేర్ అనేది కంప్లీట్ అయిందో దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వాట్? Cube. Okay, but my requirement is what? I want to execute simultaneously. Now tell me, already 1 second గ్యాప్ పెట్టాం కాబట్టి సో ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఇప్పుడు మనకి ఎంత టైం పట్టి ఉండొచ్చు? We need to calculate the time also. So how to calculate? Start time minus end time, అంతేనా? Sorry, end time minus start time. సో ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్? ఈ స్క్వేర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే we need to call the function కదా. అండ్ క్యూబ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే we need the cube function. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో నేను స్టార్ట్ టైం తీసుకుంటున్నా.
start time is equal to time dot time. Okay, this is start time, and end time is equal to time dot time. So this will give ఇక్కడ ఈ స్క్వేర్ స్టార్ట్ అవడం కన్నా ముందు ఇట్ విల్ గివ్ ద టైం, అండ్ క్యూబ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గివ్ ద టైం. సో ఎన్ని టైంల నుంచి మనం స్టార్ట్ టైం ని మైనస్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైం కదా, అంతేనా? ప్రింట్ ఎగ్జిక్యూషన్ డన్ ఇన్, టెల్ మీ ఎండ్ టైం మైనస్ Start time. start time. Observe square, it is giving square. Now going for cube. So execution done in how many seconds? How many seconds? 16.086. 16 seconds. 16 seconds to execute this code. I mean, this code, it will take how much time? 16 seconds time. So here, did I use any threading concept? No, sir. No, right? So ఈ కోడ్ నేను పక్కన రాస్తున్నా, ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ Threading. So how many seconds time it has taken? 16. 60 seconds. Okay. Now I want to do the same program using what? Threading concept. సో ఎప్పుడైతే థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నామో దెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. 16 సెకండ్ ఉంది అంటే థ్రెడ్డింగ్ యూస్ చేసినప్పుడు ప్యారలల్ గా రన్ చేస్తుంది. స్క్వేర్ అండ్ క్యూబ్ విల్ రన్ ప్యారలల్లీ, separate task. అవునా? 2 are different tasks. So each task we can consider as one thread. Each task we can take as what? One thread. One thread. Okay. So మనం థ్రెడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి. థ్రెడ్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత థ్రెడ్ ని స్టార్ట్ చేయాలి. What is the first step? We need to create the Thread. Thread create అయిపోయిన తర్వాత we need to Start. the thread. Thread స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వీటిని మనం అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ చేయాలి, జాయిన్ చేసి ప్రింట్ చేయాలి కదా, అవునా? సో థ్రెడ్ ని జాయిన్ చేయాలి. 3 ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్. థ్రెడ్ ని స్టార్ట్ చేయాలి. హౌ మెనీ థ్రెడ్స్ వీ హ్యావ్? 2 threads. 2 threads ఉన్నాయి. సింగిల్ థ్రెడ్ ఉంది అంటే నో నీడ్ టు జాయిన్ బికాస్ ఓన్లీ 1 టాస్క్. బట్ ఎప్పుడైతే మనకి మోర్ దాన్ 1 టాస్క్ ఉందో వీ నీడ్ టు జాయిన్ ద థ్రెడ్. థ్రెడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి, థ్రెడ్ ని స్టార్ట్ చేయాలి, అండ్ వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్టెప్? Joining the threads. థ్రెడ్ ని జాయిన్ చేయాలి. ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ థ్రెడ్ వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ వాట్? Threading. థ్రెడ్డింగ్, రైట్? Time. టైం కాదు, ఇంపోర్ట్. టైం ఆల్రెడీ ఇంపోర్ట్ చేసాం. ఇంపోర్ట్ వాట్? Threading. Threading. సో స్క్వేర్ ఈజ్ 1 separate టాస్క్ అండ్ క్యూబ్ ఈజ్ 1 separate టాస్క్. అవునా? నేను ఈ కోడ్ ఏదైతే ఈ కోడ్ ఉందో ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని కూడా రిమూవ్ చేసేస్తున్నా. సో ఇక్కడ వరకు మీకు ఎలాంటి డౌట్ లేదు కదా? వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ లిస్ట్ అండ్ ఈ వాల్యూస్ కి మనం స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అండ్ క్యూబ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. దిస్ కోడ్ యూ పీపుల్ ఆల్రెడీ నో. నౌ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ 2 tasks, these 2 functions with the help of what? Threading. So I'm taking thread variable t1. Thread 1 అనుకుందాం. t1 is equal to threading dot thread, and we need to give target here. What is the first target? Square. What is this thread target? We are creating the thread for 2 tasks. Square task ki, cube task ki మనం thread create చేస్తున్నాం. So our targeted one is, first target one is what? Square. Give square. No need to give brackets. Okay, just square అని ఇచ్చేయండి చాలు. అండ్ ఈ స్క్వేర్ కి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వాలి కదా మనం. వీఆర్ గివింగ్ నార్మల్ గా థ్రెడ్ లేకపోతే ఏం చేస్తాం నాన్న? డైరెక్ట్ గా స్క్వేర్ అని పిలిచేసి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చేస్తాం ఎల్, అంతేనా? Yes, sir. Now we need to execute this square with the help of what? Thread. So t1 is equal to, this is the syntax, threading dot thread, and I want to give the target. So our target is what?
స్క్వేర్. Square. ఓకే, Square. అందుకే డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ ఎల్ అని ఇచ్చేయకూడదు. ఓకే, ఆర్గ్యుమెంట్స్ డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ పాస్ చేయకూడదు. వి నీడ్ టు టేక్ వన్ మోర్ ఆర్గ్యుమెంట్, దట్ ఈస్ ఆర్గ్స్. మనకి ఇంకోటి ఉంటుంది, టార్గెట్ ఈస్ దేర్. ఫర్ టార్గెట్ వి నీడ్ టు గివ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. అండ్ ఈ ఫంక్షన్ కి ఏమైతే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆర్గ్స్ అని ఒక అట్రిబ్యూట్ తీసుకొని దానికి ఇవ్వాలి. వాట్ ఆర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్? L. ఎల్. సో గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇచ్చేటప్పుడు వి నీడ్ టు గివ్ బ్రాకెట్స్. ఫర్ ఆర్గ్స్ కి వి నీడ్ టు గివ్ వాట్? Brackets. And what are the arguments? L. L. And after L, give comma. After L, give comma. Okay, this is the syntax for creating the thread. Now I want to create thread 2. You tell me, I will write T2 is equal to, tell me, Threading dot thread. threading dot Thread. thread. And now the target Target is equal to is equal to what? Cube. cube. Cube, comma, args. Arguments. Same L. 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 And after L, Comma. give Comma. comma. So now we created the thread. Thread creation is completed. Next one is what? We need to Start. start the thread. We need to start. Start the- So how many threads we have? 2 threads. Two. Two threads. T1 dot start T- and T2 dot start. start. Okay. And next, after starting thread, we need to join the threads, right? T1 dot join. T2. T1 dot join. And the next T2 dot Join. join. Okay. So now we need to calculate the time also, right? We need to calculate the time. So మనకి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, అవుతుంది. అంతేనా? సో డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామింగ్ లో ఈ స్క్వేర్ ఫంక్షన్ డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? నో, ఫంక్షన్ ఎప్పుడైనా కాల్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అంతేనా? దిస్ క్యూబ్ Yes. ఆల్సో ఎగ్జిక్యూట్ వెన్ వి కాల్. సో ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ T1. హియర్. T1 మనం జాయిన్ చేయడంతో ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. and So now here we need to find the start time. Tell me. Start time is my variable name. Time dot Time. time function. This is a module name and this is a function name. This will give the time when this line execute. ఈ line execute అయినప్పుడు ఏదైతే టైం ఉందో ఆ టైం ఇస్తుంది మనకి. And next one, end time is equal to, tell me, Time dot time. time dot time. సో ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏదైతే టైం ఉందో ఆ టైం మనకి ఎన్ని టైంలో స్టోర్ అవుతుంది. నౌ వీ నీడ్ టు మైనస్ దో దిస్ థింగ్స్. ప్రింట్ ఎగ్జిక్యూషన్ డన్ ఇన్, టెల్ మీ, End time minus start time. ఎండ్ టైం మైనస్ Start. time. Okay, so now let's run this program. Now you observe, carefully observe what is happening. Simultaneously come. Simultaneously executing and 8 execution done in seconds. 8 seconds. సెకండ్స్. ఇంతకు ముందు థ్రెడ్డింగ్ లేకుండా చేసినప్పుడు స్క్వేర్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనకి క్యూబ్ అనేది వచ్చింది. బట్ ఎప్పుడైతే థ్రెడ్డింగ్ యూజ్ చేసామో ప్యారలల్లీ సైమల్టేనియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. 2 threads we created, 2 threads separately executing. Now you observe square and cube, square, cube, square, cube, and complete అవడానికి మనకి ఎంత టైం పట్టింది? 8 seconds. 8 8 seconds. seconds. అంటే నియర్లీ 50% మనం రెడ్యూస్ చేసినట్టే కదా Yes, sir. ప్రోగ్రామ్. So execution done in 8 seconds. 8 seconds. So by using threading, you can reduce execution speed and you can improve the performance. you can improve what? Performance. Performance. So when you can go for this threading concept, అన్ని ప్రోగ్రామ్ లో మనం థ్రెడ్డింగ్ యూజ్ చేసేస్తామా? No, sir. No. So whenever a program is having separate tasks where each task is not dependent, where each task is independent and not dependent, అంతేనా? Yes, sir. ఒక టాస్క్ కి ఒకదానికి ఇంకో దానికి మనకి సంబంధం లేదు, ఒకదాని మీద ఒక డిపెండ్ అవ్వట్లేదు అనుకున్నప్పుడు
There you can go for this threading concept, and you can create a threading for each task, and you can execute simultaneously. సార్ నాకు ఫస్ట్ నాకు అంత స్క్వేర్ అవుట్పుట్ రావాలి, ఆ తర్వాత నాకు క్యూబ్ అవుట్పుట్ రావాలి అంటే గో ఫర్ నార్మల్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఫస్ట్ నాకు మొత్తం స్క్వేర్ అవుట్పుట్ వచ్చేయాలి, దాని తర్వాత నాకు మొత్తం క్యూబ్ అవుట్పుట్ రావాలి. దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ యువర్ నార్మల్ ప్రాసెస్. లేదు సార్ నాకు అవుట్పుట్ కావాలి, క్యూబ్ స్క్వేర్ వచ్చేసినా పర్లేదు, నాకు తక్కువ టైంలో వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటే దెన్ గో ఫర్ వాట్? Threading concept. Threading concept. And when you are working with threading, output will like కొంచెం క్లమ్సీ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే ఒక ఆర్డర్లో రాదు, ఒక ఆర్డర్లో ఉండదు, ఎందుకంటే సైమల్టేనియస్గా రన్ అవుతుంది కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో ఆర్డర్. ఓకేనా? Okay, sir. వేర్ యూ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ద అవుట్పుట్, ఐ వాంట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్, దేర్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్. Threading. ఓకే, సార్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేకపోతే సార్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో లేకపోతే అసలు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వు మాకు. అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది మెన్షన్ చేయాలా? ఆర్గ్యుమెంట్స్ లెవెల్ మెన్షన్ చేయాలి, డైరెక్ట్ టార్గెట్ ఇచ్చేస్తే చాలు. ఓకే సార్. దట్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. అది కూడా నెక్స్ట్ టాస్క్ లో ఉంది, చెప్తాను నేను అది. సో ఇది వరకు కంప్లీట్ కదా అందరికి? Yes, sir. సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ డిడ్ ఐ యూజ్ ఎనీ క్లాస్ హియర్? No, No. sir. No class, only by using functions. This task is based on what? Functions. Functions only. So now we can create threading in 3 ways. How many ways we can create thread? 3 ways. 3 ways to create threading in or else threads in Python. 3 ways to create what? Thread. So what are the 3 ways? I will tell you here. First one, creating a thread without using any class. That is this task. Is there any class? No, sir. So we are not using a class here, creating a thread using Functions. creating a thread without using any class. And the second one, creating a thread by extending thread class. Creating thread by extending thread class. By extending what? Thread class. There is a super class. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్ తీసుకుంటే చైల్డ్ కి మనం పేరెంట్ క్లాస్ అనేది పాస్ చేస్తాం, అవును రైట్? సో అట్లాగే మనకి థ్రెడ్డింగ్ కి ఒక సూపర్ క్లాస్ ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అ క్లాస్ త్రూ దిస్ పేరెంట్ క్లాస్. థ్రెడ్ ఈజ్ అ పేరెంట్ క్లాస్. అండ్ నెక్స్ట్, క్రియేటింగ్ అ థ్రెడ్ వితౌట్ ఎక్స్టెండింగ్. హియర్ వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ ద థ్రెడ్ క్లాస్, రైట్? క్రియేటింగ్ threading by extending what? Thread class. Thread class. Next, creating threading without extending Thread class. Yeah, creating thread without extending thread class. Okay, so first we will see this example. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఇంతకుముందు అది పెద్దది చూసాం కదా, ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. So whenever you want to work with threading concepts, you need to import threading. Okay, so now I'm defining one function. For example, f1 function I'm taking, f1 function. So in this function I want to print some 10 times any hello world, for example, for I in range. So how many times this for loop will iterate? 10 times. 10 times. So it will print hello world 10 times. 10 times. So now I'm creating a thread for this function. I'm creating a thread for this function. How to create thread? How many tasks are there here? One task. Only one task, right? So T is equal to, tell me.
threading dot threading dot Thread. thread, and we need to give what? target We need to give what? target Target. What is our target? Target. F1. F1. Now, is there any F1. arguments to the F1? No sir. No. No, sir. Right. So how many functions we created here? One function or more than one function? One function. Only one function. One One function అయితే జాయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? No need, sir. No No need. sir. So now just to start the thread, T dot Start. start. Okay. It executed the task. Okay. So if you want to calculate the time, you can import the time and you can calculate. సో ఒక టాస్క్ ఉన్నప్పుడు నీకు పెద్ద వేరియేషన్ తెలియదు, 2 టాస్క్లు పెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రం మనకి వేరియేషన్ అనేది తెలుస్తుంది, అవునా? సో దట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ వీ కవర్డ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, స్క్వేర్ అండ్ క్యూబ్. సో వాట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ క్రియేట్ ఏ థ్రెడ్ వితౌట్ యూజింగ్ any class. So only functions here. So next one is what? Creating thread by extending what? Thread class. Thread class. So here you need to remember one important point. So మనం క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ కూడా క్రియేట్ చేసుకునే ఎగ్జాంపుల్స్ చేసాం, గుర్తుందా? So constructor will execute. When constructor will execute, we need to call the constructor or No sir. No need to. Object. An object will so create when we create object to the class, then constructor will automatically execute kada. So now you observe, we have to create child for thread class. For example, నేను test అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నా. I want to make this test as thread class, and this class should be inherited from thread. ఓకే, ఒక క్లాస్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సో ఎక్స్టెండింగ్ వాట్? ఎక్స్టెండింగ్ థ్రెడ్ క్లాస్, క్రియేటింగ్ థ్రెడ్ by extending thread class. So here I created a thread. What is my thread? Test. And this test class is extended from thread class. Okay, done? Yes, sir. Yeah. So now tell me, here thread is parent class and test is what? Child class. Child class. అది వరకు క్లియర్ కదా అందరికి? Yes sir. Yes, sir. Yeah. Now we have to create child for thread class. So మనం చైల్డ్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ టెస్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇన్ దట్ చైల్డ్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్ రైడ్ a run method with our required task. Okay, so we need to create a method. Which method we need to create? In that child class, we have to override one method, that is run method. What is the method? Run method. Okay, so whenever we call starter, then automatically this run method will execute. Whenever మనం థ్రెడ్ క్రియేట్ చేస్తామో, థ్రెడ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? We start the thread. So whenever you start the thread, then automatically who will execute? Run method. Run method execute. Whenever we call start, then automatically who will execute? Run method will execute. Run method will execute and perform some required operation. Okay, so now ఏమర్థమవుతుంది అంటే, we have a child class, that is test, and this test class is inherited from thread class. So Yes. in thread class we have a method called run method. We need to override this run method in where? Child class. We need to override this run method in child class. Ante we need to create a run method in child class also. Antena? Overriding concept. Yes, sir. Okay, so now we'll do in
example, import what? Threading. Import threading and class test. Test. And this one is having okay Thread. threading that we need to use threading that thread. Okay, so మనకు జస్ట్ ఇక్కడ థ్రెడ్ వరకు రావాలి అంటే ఏం చేయాలి అప్పుడు మనం ఫ్రమ్ threading import Star. start. Now you can remove this part, right? Yes, sir. Right. So this test class is now child class and this thread class is what? Parent class. And in child class we need to override one method. What is the method? Run method. Run method. Def run. Def run. Whenever I type run, you observe this symbol. Yes, sir. Relational. Okay. So here I want to print some for I in range of 10 and print hello world. Okay, so should I need to call this run method? Normally when we create a method we need to call, but this run method will automatically execute when we start the thread. Antena? Yes, sir. Now create object to do what? Test class. First of all we need to create object to the test now. T is equal to test. Okay, now T dot start on. So when we start, then automatically who will execute? Run. Run method. Now you observe hello world 10 times. And the last one is what? Creating a thread without Extending thread class. extending thread class. అంటే ఇప్పుడు మనం thread class ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంతేనా? Without executing thread class means we don't need to use, we need to create our own class. From threading import star class test. Class what? Test. Def f1 same for I in range of 10 I am giving. So print what? Hello world. Hello world. Right? So ఇంతకు ముందు ఈ టెస్ట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఇన్హెరిటెడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేసాం మనం బై థ్రెడ్ క్లాస్, రైట్? సో నౌ దిస్ టెస్ట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ థ్రెడ్ క్లాస్. No, sir. నో. సో ఎక్స్టెండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో రన్ మెథడ్. మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఒక మెథడ్ అయితే ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద మెథడ్? Run method. Run method. Now this is a separate class, not related to test thread class. So that's why we created our own function name. Okay. Now whenever you want to execute this function, we need to create object to the class and we need to call this function through object. Antena? Yes, sir. But we are doing this one with thread or without thread? With thread. With thread. So object I'm creating obj is equal to test. For test ki we created object. So normally మనం ఏం చేస్తాం? obj dot f1. This is our normal process. But now we need to create the thread kada? Yes, sir. We need to create the thread. T is equal to already మనం from యూస్ చేసాం కాబట్టి డైరెక్ట్ గా Thread of target. thread of target. What is our target? F1. 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 F1 can I call directly? Directly F1 అని పిలిచేస్తామా? No, this F1 is inside Test. test class. So we already created object to the test, right? Yes, sir. Object. So obj dot F1. f1 obj yeah obj dot test, that is our target. So after creating thread we need to start. So ఇక్కడ multiple unte we are going to join, but there is no multiple threads, only one thread.
So start is enough and run, and you can see. ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి, మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, బట్ ఇక్కడ మనం థ్రెడ్ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు. అబ్జర్వ్ చేశారా? డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ డాట్ స్టార్ట్ అనేసాం. ఓకే, బికాస్ దిస్ టెస్ట్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ వేర్ థ్రెడ్ క్లాస్. దెన్ ఆల్రెడీ థ్రెడ్ క్లాస్ క్రియేట్ అయ్యింది కాబట్టి నో నీడ్ టు క్రియేట్ ద థ్రెడ్. ఇంటర్నల్లీ ఇట్ విల్ క్రియేట్ అండ్ డైరెక్ట్లీ మనం ఆబ్జెక్ట్ డాట్ స్టార్ట్. Okay, so but here the class is not extended from thread class, so we need to create the thread class, and the target is object dot function name, and we need to start the class. Okay, so this is all about multi-threading, executing several tasks simultaneously. Okay, so process based multitasking is for OS level, and thread based multitasking is for programming level. Okay, so I will upload the class notes. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ విత్ దిస్ వి కంప్లీటెడ్ అవర్ కోర్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్. అండ్ సమ్ ఇంకా మనం కొంచెం ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ శాంపిల్ ఒక 10 ప్రోగ్రామ్స్ ప్యూర్ చేస్తా, ఏదో ఒకటి 10 ప్రోగ్రామ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఒక 2 సెషన్స్ లో. విల్ క్లోజ్ ద పైథాన్. అండ్ టుమారో ఈజ్ సాటర్డే, రైట్? యా, మీకు నార్మల్గా ఎవరైతే యూఐ టెక్నాలజీస్ అటెండ్ అవుతున్నారో యూ పీపుల్ కెన్ అటెండ్ ద క్లాస్ టుమారో. బట్ పైథాన్ క్లాస్ అనేది మనం అగైన్ మళ్ళీ మనం వెన్స్డే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, దోస్ టాస్క్ విల్ స్టార్ట్ వెన్స్డే. సాటర్డే అండ్ మండే నో పైథాన్ క్లాస్, బట్ ఎవరైతే పెండెంట్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు ఉంటాయి క్లాసెస్. సమ్ పీపుల్ హియర్ అటెండింగ్ యూఐ డెవలప్మెంట్. సో ఫర్ టుమారో సాటర్డే అండ్ మండే ఆల్సో హ్యావ్ ఏ క్లాసెస్. ఓన్లీ దసరా రోజు మాత్రమే హాలిడే ఉంటుంది. ఓకేనా? దసరా ఇప్పుడు ట్యూస్డేనా? మండే అంటున్నారు సార్. మండేనా? ఓకే, ఎనీవే ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు థింగ్ ఏంటంటే మీకు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మండేనా ట్యూస్డేనా అనేది ఒకసారి నేను మీకు అందరికి గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నారు కదా అందరూ. సో క్లాస్ జాయిన్ అయ్యే ముందు ఒకసారి గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో చెక్ చేసుకోండి. ఏమైనా ఉంటే కూడా మేము అక్కడ డైరెక్ట్ గా మెసేజ్ పెట్టేస్తాం. ఓకే, ఒకసారి క్లాస్ అటెండ్ అయ్యే ఒక 10 minutes ముందు ఒకసారి గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ చెక్ చేసుకోండి. అక్కడ క్లాస్ లేదు అంటే హాలిడే తీసుకోండి. అక్కడ అసలు ఏ మెసేజ్ లేదంటే క్లాస్ అటెండ్ అయిపోండి. Okay. Okay, sir. Thank you. Yeah, thank you, and you can leave for the class. Thank you, sir.